class, we learned about the directions, the main direction and the sub-directions. What are the main directions? East, south, north, and west. Yeah, fantastic. North, east, south, and west. Those are the main direction. Okay. And there are some direction in between the main directions. Okay, what are the directions? Northwest, Hmm. northeast, southeast, southwest. Yeah, fantastic. Yeah. North, in between north and east, we can find northeast. Okay. Between east and south, we can find southeast. Between west and south, there is southwest, and west and north. Good evening. Good evening, Danitza. How are you? Good evening. Good evening. Yeah. Okay. So these are sub directions. Okay. அப்ப நாங்க லாஸ்ட் கிளாஸ்ல மெயின் டிரெக்ஷன்ஸும் சப் டிரெக்ஷன்ஸும் நாங்க பார்த்தோம். இது சின்ன கிளாஸ்ல நீங்க படிச்ச ஒரு விஷயம் தான். ஓகே. ஸோ மெயின் டிரெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது வடக்குக்கு நாங்க சொல்லுவோம் நார்த். ஓகே. கிழக்குக்கு நாங்க சொல்றது ஈஸ்ட். தெற்குக்கு நாங்க சொல்றது சவுத். வெஸ்ட்டுக்கு நாங்க சொல்றது மேற்குக்கு நாங்க சொல்றது வெஸ்ட். நார்த் ஈஸ்ட் சவுத் வெஸ்ட் இது நாளும் பிரதான திசைகள் மெயின் டிரெக்ஷன்ஸ் என்று சொல்லுவோம் திசைகளுக்கு. அப்போ இந்த பிரதான திசைகளுக்கு இடையில நாங்க உபதிசைகளை பார்க்கலாம் சப் டிரெக்ஷன்ஸ். ஓகே. இப்போ நார்த்துக்கும் ஈஸ்டுக்கும் இடையில நார்த் ஈஸ்ட். தமிழ்ல சொன்னா வடக்குக்கும் கிழக்குக்கும் இடையில வடகிழக்கு இருக்கு. வடகிழக்குக்கு இங்கிலீஷ்ல நாங்க சொல்லுவோம் நார்த் ஈஸ்ட். ஓகே. கிழக்குக்கும் தெற்குக்கும் இடையில சவுத் ஈஸ்ட் இருக்கும். ஓகே. தென்கிழக்கு. அப்போ தென்கிழக்கு இங்கிலீஷ்ல சவுத் ஈஸ்ட் என்று சொல்லுவோம். ஓகே. மேற்குக்கும் தெற்குக்கும் இடையில தென்மேற்கு திசை வந்து இருக்குது சவுத் வெஸ்ட் என்று நாங்க சொல்லுவோம். மேற்குக்கும் வடக்குக்கும் இடையில வடமேற்கு திசை இருக்கு நார்த் வெஸ்ட். ஓகே. அப்போ இந்த டிரெக்ஷன்ஸ் பத்தி நாங்க லாஸ்ட் கிளாஸஸ் படிச்சோம். ஓகே. ஸோ இந்த கிளாஸ் ஐ டோல் யூ we use some specific equipment to find the directions or to identify the direction. What is that? Can anyone remember that? What is that? லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சொன்னேன் எங்களோட டிரெக்ஷன்ஸ் வந்து நாங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன எக்யூப்மெண்ட் ஒன்று யூஸ் பண்ணுவோம் என்று சொல்லி. என்னது இது? சின்ன டூல் ஒன்று. Our hands. No, our hand is our hand a tool. Equipment. சின்ன ஒரு உபகரணம் யூஸ் பண்ணுவோம். What is that? No one can remember. Compass. Yeah, compass. அப்படிதானே? டிரெக்ஷன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கம்பஸ் வந்து உதவும், யூஸ் ஆகும். I show you the picture of the compass also in the last class. Hope you can remember. Forgotten it. I told you to download a compass in your mobile phone. There are digital compasses. Here, this is compass. Okay, so that red color needle shows what direction? The red color needle? Yeah. Blue color is south. Exactly. So this red color direction needle shows the north direction, and the blue color one shows the south. Okay. Yeah. Good. So using that compass, we can find the directions. Okay. So it helps us to draw the map. And also, if we don't have a compass, there is an option to find the direction. So what we should do, we just want to stand facing the rising sun. And just wait, and again we want to stretch the hands. அப்படிதானே? கம்பஸ் இல்லாத நேரங்கள்ல நாங்க என்ன செய்யலாம்னு சொன்னா எங்களோட ஹேண்ட்ஸை வச்சுக்கிட்டே டிரெக்ஷன்ஸை கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே. நாங்க முதல்ல என்ன செய்யணும்னு சொன்னா சூரியன் உதிக்கிற பக்கமாக நாங்க பார்த்து நிக்கணும். ஸோ யூ நோ சன் ரைசஸ் இன் ஈஸ்ட் டிரெக்ஷன். அப்படிதானே? சூரியன் வந்து ஈஸ்ட் டிரெக்ஷன்ல தான் உதிக்கும் எங்களுக்கு தெரியும். அப்ப நாங்க சூரியனை பார்த்து நிக்கிறோம் என்று சொன்னா எங்களோட ஃபேஸ் வந்து ஈஸ்ட் டிரெக்ஷனை காட்டுது.
அப்ப எங்களோட ஃபேஸ் ஈஸ்ட் டிரெக்ஷனை காட்டும். எங்களோட பேக் சைட் இட் ஷோஸ் which direction? It shows எங்களோட ஃபேஸ் ஈஸ்ட் டிரெக்ஷனை காட்டும் என்று சொன்னா அப்ப பேக் சைட் எதை காட்டும்? West direction. West. Yes, of course. Then we want to, now we found two major direction, east and west. Okay. Then we want to stretch our hands. பிறகு நாங்க என்ன செய்யணும்? எங்களோட ஹேண்ட்ஸை வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும், நீட்டணும். ரைட்? நீட்டணும் என்று சொன்னா our right hand it points the direction of the south. எங்களோட ரைட் ஹேண்ட் இருக்குல்ல, அது வந்து சவுத் டிரெக்ஷனை பாயிண்ட் பண்ணும், தெற்க. ஓகே, எங்களோட ரைட் ஹேண்ட் எப்பயுமே தெற்க காட்டும். எங்களோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் இட் பாயிண்ட்ஸ் த நார்த் டிரெக்ஷன். லெஃப்ட் வந்து நார்த் டிரெக்ஷனை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் த வே we can find the main directions. Okay, after we found the main direction, we can then identify the sub directions too. Okay, these are the things we learn in the last class. Okay, the purposes of these knowing these direction is, first, in our school immediate surrounding, we want to find such places, okay, or there are such places in near to your school. Okay, using these directions we can find. Okay, இப்போ நாங்கள் ஏன் இந்த டிரெக்ஷன்ஸை படித்தோம்னு சொன்னால், எங்களோட ஸ்கூல் உள்ளுக்கு இருக்கிற சில ஸ்பெஷலான பில்டிங்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும், அல்லது எங்களோட ஸ்கூலை சுற்றி இருக்கிற இமீடியட் சரௌண்டிங்கில் இருக்கிற வேற வேற பப்ளிக் பிளேசஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் எங்களுக்கு இந்த டிரெக்ஷன்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகும். ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு நாங்கள் இந்த டிரெக்ஷன்ஸ் வந்து கிரேட் 6ல நாங்கள் உங்களுக்கு படிப்பிக்கிறோம். ஓகே, யா. So today we are going to learn to indicate the direction of some selected places from the school. Okay, so in your textbook you can find a figure. Okay, in the screen also you can see that. Okay, here school is here. Okay, and there are some English capital letters around this. Okay, this is a map of a school. Okay, see here, direction is shown here. இல்லையா, என்னன்னு சொல்றது இந்த நார்த் டிரெக்ஷன். இது ஒரு மேப். இதில் ஸ்கூலை சுற்றி நிறைய ஒரு 1 2 3 4 6 லெட்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தந்திருக்கிறாங்க. ஓகே, லெட்ஸ் கோ வித் தட். B for bank, M for market, P for Playground. Here is the legend. Post office. Yeah. G for playground. Yes. H for Playground. yeah. H for hospital. And R for reservoir. What can we reservoir? Reservoir ஒதுக்கப்பட்ட பிரதேசம். Okay, it's a protected area, or the people they don't allow into that area. Okay, that is reservoir. Okay, yeah, so this is bad. Now we want to find the places. Now let's see how we can construct the sentence. Okay, now you to the east, what we can find? To the east, to the east, to the school, nothing. Yeah. To the south, Playground. G is here. Okay, and to the west, Nothing. To the north, Bank. there is a bank. Okay, அப்ப நாங்க டிரெக்ஷன் வச்சு சொல்ல பாருங்க. To the east and கிழக்குல என்ன இருக்கு? ஒன்றுமே இல்ல. Nothing. Okay, southல, to the south, Playground. okay. To the north, Bank. yeah. So market is located in which direction to the school? Northeast. Northeast. Good. And hospital?
Southwest. Southwest. Uh-huh. Southwest. Southwest direction. Yeah, to the southwest direction. Yeah. And reservoir? Northwest. 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 Yeah. How about the post office? Post office. Northeast. 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 Post No, office. southeast. Southeast direction. Post office இருக்குது no southeast direction ல. Okay, To the the southeast ரெண்டுக்கு இடையில. Okay, now you are going to do a small activity. Quickly take your exercise. notebook. Yes, notebook or exercise book. Here is a small activity. Quickly do this. Writing the notebook. Yeah, you want to write it. Take a screenshot of this and later you write the question. Now you don't need to write the Yes, question. Write the teacher. answer only. Yeah, Danitza. We draw this picture. Yeah, it's better to draw that. But I think now it takes much time. Na? So you draw that later. When you get free time, you draw that. Now just write the answers only. ஓகே இப்போ Okay, கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன்ல இருக்கு. இப்போ நிறைய பேருக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு, நான் கேள்வி எழுதணுமான்னு சொல்லி. அஃப்கோர்ஸ் நீங்க எழுதணும், பட் இப்போ எழுதுறதுக்கு எங்களுக்கு டைம் காணாது இல்லையா? இப்போ நீங்க ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஒன்று எடுத்து வச்சுக்கோங்க. வீட்டில் ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும் போது கொஸ்டின் எழுதுங்க. இப்போ கொஸ்டின் எழுதுறதுக்கு இடத்தை விட்டுட்டு ரைட் த ஆன்சர்ஸ் ஒன்லி. ஆன்சர்ஸ் மட்டும் எழுதுங்க. ஓகே ஜீத். Okay, sir. Okay, teacher. There are 6 questions to it. Excuse teacher, answer மட்டும் எழுதணும்.
Have you finished? Yeah. No. Okay. No, sir. Sorry, teacher. Okay. You take your time. I have finished it. Okay, Denita, let's wait for others too, okay? Okay, teacher. Finish, teacher. No, teacher. Okay. Finish this one. Finish, teacher. Finish, teacher. Okay. Finish, teacher. Okay. Is anyone need some more time? Yes, teacher. Okay. Dear, once you finish your work, just raise your hands or leave a message in the chat box. Then I can make sure it. Okay, yeah, done, Veronica. Yeah, good. Mm-hmm. 1, 2, 3. Only 3. Only 4. I think others are doing. Mm-hmm. Teacher, questions are I don't know, teacher.
இல்லடா கண்ணா எழுதக்கூடாது. நான் தான் முதல்ல சொன்னேன். கொஷின் எழுத போனா நமக்கு டைம் காணாது இல்லையா? இப்போ நீங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கொண்டு வீட்டை ஃப்ரீ டைம் இருக்கும்போது கொஷின்ஸ் எழுதுங்க. இப்போ எனக்கு ஆன்சர் மட்டும் வேணும். டீச்சர் யா நான் வந்து விடை எழுதி முடிச்ச நேரம் இப்ப நான் கேள்வி எழுதுறேன் ஓகே, பரவாயில்ல இட்ஸ் தானே? குட், இட்ஸ் குட், இட்ஸ் குட். That's a time management. Good. Okay, Abdul Karim done. Others, please, please. டீச்சர் நிரந்தரம் Okay, yeah, only 6. There are 11 more to be completed. Please. இன்னும் 11 பேர் இருக்கிறாங்க கம்ப்ளீட் பண்ண. Let's wait for them. Yeah, shall we discuss this? Here, following picture shows the sketch map of the Samanpura village. Answer the following question using the sketch map. Yeah, the first question is for Pratiksha. Read the question and tell your answer. Name a building that is located in the north of the school. Answer hospital. Name a building that is located in the north of the school. Okay, read the question carefully. Name a building. Okay, ஒரு building பேரிட சொல்றாங்க. That is located in the north of the school. ஸ்கூலுக்கு north sideல இருக்கிற ஒரு building. Okay? வடக்கு தானே டீச்சர்? Oh, sorry. North. What is that? Hospital. Hospital. Is that correct answer? Yes. Yes, of course. Hospital is the correct answer. Okay. Others, please correct your answer. Yeah, good, Kritiksha. Second question is for Yumna. Yumna. Teacher, shall I tell? Yeah. Yumna, am I correct? Teacher, now shall I tell? Yeah. Yeah, go ahead. Name a building that is located in the south of the school. Tank. Name a building that is located in the south of the school. Schoolக்கு south direction இருக்கிற building. There are 2 buildings now. What are they? Building means tank வந்து ஒரு building. Tank வந்து building. No. So what is that answer then? Temple. I put in temple only. Others? Yeah, in some contexts, it can refer to a building, but no. Here, let's take the answer temple. Temple answer. Next shall I read? Tank, teacher. அதான் கேக்குறேன். Tank வந்து building ஆண்டு கேக்குறேன். Read the question No, teacher. carefully. Name a building that is located in the south of the school. Building, name a building. Building ஒன்னு name பண்ணுங்க. So temple is the answer. Okay. Temple is Yeah. Teacher, third answer I read.
Okay. Who's that? Is where? South. Name a building that is located in the west of the school. Mm. Basalt. Name a building that is located to the west of the school. West directionல இருக்க ஒரு building name பண்ண சொல்றாங்க. ஸ்கூலுக்கு west directionல. Okay. Basalt. He's saying bus hall. Is that correct? சரியா? Correct, others? Yes, teacher. Yes, Yes, teacher. teacher. And that's the correct answer. Yeah. Next question is for Renusha. Renusha. What is the direction that the post office is located to the school? Hmm. Southwest, teacher. Okay, here this is the different kind of a question. What is the direction that the post office is located to the school? ஸ்கூலுக்கு எந்த டிரெக்ஷன்ல போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. What this is the here most of the students they get confusion in this question. Yeah, what is the direction that the post office is located to the school? ஸ்கூலுக்கு எந்த டிரெக்ஷன்ல போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருக்கு? Yeah, tell me. Eastern province. Eastern province. Northeast. Post office northeast, huh? North and west. Post office. Northwestern province. Teacher. ஸ்கூலுக்கு எந்த டிரெக்ஷன்ல போஸ்ட் ஆபீஸ் இருக்கு? ஈஸ்ட். East. ஈஸ்ட் டிரெக்ஷன்ல ஸ்கூலுக்கு ஈஸ்ட் டிரெக்ஷன்ல போஸ்ட் ஆபீஸ் இருக்கு. Yeah, little bit மேல போயிருக்கு. But so therefore we can't say that's a northeast. Northeast ன்னு சொல்ல முடியாது. Just ஒரு approximately சொல்லாம. Okay, மட்டுமட்டா நாங்க ஈஸ்ட் ன்னு எடுப்போம். Yeah, good. Next, Devona. Teacher, I am teacher. Swarada, teacher. Teacher, I am. Okay. Sagirtana, teacher. Sagitana, read the Is question. located to the bus hall. What is the direction that the hospital is located to the bus halt? Northeast. Oh, this is different kind of a question. Na? What is the direction that the hospital is located to the bus halt? Bus haltக்கு இந்த திசையில hospital இருக்கு. அப்ப இப்படி கேள்வி கேட்டா we want to draw the directions. Here, bus haltக்கு இந்த direction தான் தானே கேக்குறாங்க. இல்லையா? So here you want to draw a direction. North, east, south and west. Now tell me. Which direction? Province. Northwestern province ah. அடேப்பா நாங்க Province இல்ல direction teacher. படிக்கிறோம். Province இல்ல. We are learning about directions. So what is the direction then? Northeast. Northeast. Not northwest. It is northeast. Okay, northwest இல்லடா பக்கன்னா northeast directionல இருக்கு. Okay, here it is located இல்லையா teacher? கண்ணா நார்த் வெஸ்ட் வந்து இந்த டிரெக்ஷன், நார்த்துக்கும் வெஸ்ட்டுக்கும் இடையில, இதுதான் நார்த் வெஸ்ட். அங்கேயா இருக்கு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குங்க. நார்த்துக்கும் ஈஸ்டுக்கும் இடையில தானே இருக்கு. ஓ, அப்ப அது என்ன டிரெக்ஷன்? நார்த் ஈஸ்ட். Okay, here you got that, north east. Okay, yeah. Next question, who is going to read? The last one. No one? Teacher. Yeah. Okay, read it. What is the building that is located to the south of the People's Bank? Post office.
இப்ப பீப்புள்ஸ் பேங்க்குக்கு சவுத்ல இருக்குது என்னன்னு கேக்குறாங்க. What is Post that office. building? Of course. Post office. So if you find any questions like that, you want to draw the directions in that there. Then only we can find easily Sir, we can identify the teacher, location. நாங்க அப்படி ஓகே, நான் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்க சொன்னேன். பிறகு நீங்க வீட்டில் ஃப்ரீ டைம் இருக்கும்போது வரைங்க. ஓகே, have you all taken the screenshot? Yes, teacher. Okay, then I'll close it. Okay. Yes, teacher. Okay, who got 6 out of 6? Nivendran. Oh, fantastic. Danisha. Good. Tisha. Good. Veronica. Veronica. Good. Danisha. Danitza too. Good. Fatima. Good. Okay, so now you know the directions and you know to identify the directions of such places in your immediate surrounding or in your environment. Are you all aware about that? Okay, va? Clear இருக்கீங்களா அதுல? Yes, teacher. Okay. Okay, so in the first unit, we are learning about our immediate surrounding. Okay, நாங்க first unitல எங்களோட immediate surrounding பத்தி பார்த்துக்கொண்டு வரோம். அப்படிதானே? Yeah. So, in that we learn about the location of our school and we draw such nice map of our school. And today we learn about to find out the such public places that are located in our environment. Okay, so following that, now we are going to learn about very important concept, that is weather condition. Okay, so in here we are going to learn about the weather conditions that are prevail in our immediate surrounding. Okay, இப்போ நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல எங்களோட இமீடியட் சரௌண்டிங்கை பற்றி தான் நாங்கள் படிச்சு கொண்டு வரோம். ரைட், அப்போ எங்களோட இமீடியட் சரௌண்டிங்னு சொல்றது எங்களுடைய அயற் சூழல். ரைட், அயற் சூழல்ல எப்படி எங்களோட லொக்கேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, எங்களோட ஸ்கூலோட அயற் சூழல் எப்படி இருக்குது, அதுல இருக்கக்கூடிய பப்ளிக் பிளேசஸ் என்ன, இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சோம். ரைட், எங்களோட அயற் சூழல்ல இருக்கக்கூடிய இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் தான் வெதர் கண்டிஷன்ஸ். ஓகே, வெதர் கண்டிஷன் என்று நாங்கள் தமிழ்ல சொல்றது வந்து வானிலை நிலைமைகள். ரைட், வானிலை நிலைமைகள். ஓகே, அப்ப இனி நாங்க பார்க்க போறது the weather condition. Weather condition and என்ன, what are the weather elements, how we can measure the weather elements. Okay, so these are the things we are going to learn. இப்போ நாங்க இனி பார்க்க போறது வெதர் என்ன, வெதர் எலிமெண்ட்ஸ் என்ன, வெதர் எலிமெண்ட்ஸ் எப்படி நாங்க மெஷர் பண்ண போறோம். ரைட், அதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான சில எக்யூப்மெண்ட்ஸ் are there. Okay, so we are going to learn about that. Okay, yeah. Before that, there's a small video. Have a look on that. Weather for kids. Today, we are talking all about the weather. There's a good chance that when you woke up this morning, you probably checked the weather. That is because it is important to know when to wear a heavy coat and snow boots and when to put on a swimming suit. You would not wear a coat in the heat or a swimming suit in the cold. So learning about what weather is and how to predict it is pretty useful information. So what is weather exactly? Weather describes what it is like outside at any given time of day. It can be hot or cold, wet or dry, clear or cloudy, or calm or stormy. Most of the time, it is at least a few of these things all at once. These changes in weather are because of a layer of gases that surround the Earth called the atmosphere. The atmosphere also acts as a shield, protecting life and helping keep our planet at a safe temperature. Weather also depends on a place's distance from the equator, which is an imaginary line that separates the northern and southern halves of the Earth. The closer a place is to the equator,
the warmer it will be. In fact, where you live on the planet has a huge impact on what weather you will see. For example, the weather near the ocean is often a lot different than the weather near a tall mountain range. Here is an interesting fact. A meteorologist is a person who studies and predicts the weather. You might have even seen a meteorologist sometime on the news. They are the people who stand in front of a weather map and give forecasts or educated predictions of what the weather will be like during the week in the area where you live. Cool, right? Now that we have talked about what weather is, let's talk about the different types of weather and how each are measured. Hot or cold? First off, weather can be hot or cold, or somewhere in between. The way that this hotness or coldness is measured is by temperature. Temperature is based on the motion of energy and the speed of gas molecules in the air. If the gas molecules are moving faster, the temperature will get higher, meaning that the weather gets hotter. Yeah, this is a little bit long video. Just while you look at this video, what did you get? Did you get any new words? Anything? You might get the word heat, cold, wet, dry. அந்த மாதிரி சில வேர்ட்ஸ் எடுத்துட்டீங்க தானே? Yeah. Yeah. So in this picture, what can you find? Weathers. Weathers. What are the weather? What type of weather? Raining, sunny, Raining, cloudy, raining, windy, dry, wet, cloudy, cold and misty Yeah. weather. So when you look around your environment, in the atmosphere, there we can find some conditions. Okay? நாங்க எங்களோட அட்மாஸ்பியரை பார்க்கும்போது அட்மாஸ்பியர்ன்னு சொன்ன வளிமண்டலத்தை பார்க்கும்போது just you are in grade 6 na, that atmosphere word little bit bigger than for you, and just நாங்க ஒரு ஸ்கையை பாருங்க அல்லது உங்களோட என்வாயன்மெண்ட் அவதானிக்கும் போது சில கண்டிஷன்ஸ் பார்க்கலாம். Okay, right. I think now in some area, some of our students, they are having rain. அப்படியா? In some area, I think they are getting wind now, okay, and mist and warm atmosphere conditions. Okay, அப்படிதான் இப்ப நீங்க இருக்கிற சூழல்ல அல்லது உங்களோட ஸ்கையை நீங்க பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும். சில இடங்கள்ல இப்ப மழையா இருக்கும் இப்ப, அல்லது சில இடங்கள்ல வார்மா இருக்கும், ஒரு சூடு ஒன்று இருக்கும், அல்லது சில இடங்கள்ல கோல்டா இருக்குது, சில இடங்கள்ல மிஸ்டியா இருக்குது, அல்லது ரெய்னி அண்ட் மிஸ்ட் மிக்ஸ்டா இருக்கு. இதை நாங்க சொல்றது we are saying that as weather conditions. Okay, we can find so many weather condition in our environment. அதான் நாங்க சொல்றது weather condition. So the word we are using for the weather condition as warm, dry, rainy, windy, misty. So these are the words we use to say the weather conditions. Okay, அப்ப எங்கட சுற்றி இருக்கிற வானத்துல இருக்கிற நிலைமையை நாங்க சொல்றதுக்கு நாங்க weather condition அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டை யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போ ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு வித்தியாசமான weather condition இருக்கும். அப்போ சூடா இருக்கும் என்று சொன்னா நாங்க சொல்றது warm weather condition. வார்மா இருக்கு. ஓகே, ட்ரை, சில இடங்கள்ல ஒரு ட்ரையான கண்டிஷன் ஒன்று இருக்கும். சில இடங்கள்ல மழை பெய்து கொண்டு இருக்கும் என்று சொன்னா நாங்க அதை சொல்றது ரெய்னி வெதர் கண்டிஷன். ஓகே, அண்ட் காற்று பலமா வீசி கொண்டிருந்தா ஓகே நாங்க சொல்றது அது விண்டி வெதர் கண்டிஷன், விண்டி. ஓகே, அல்லது ஃபுல்லா ஒயிட் கலரா ஃபுல்லா ஒரு ஸ்மோக் மாதிரி ஃபில் ஆகி இருக்கும்,
Okay, I think especially in the upcountry area, there we can find that misty weather condition. Okay, in Badulla, Bandarwala, Haputala, Nuvareli, Hatton, there we can find misty weather conditions. We call this as weather condition. Weather condition அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுதா? Did you get that word, weather condition? Kritiksha, are you there? Nivendran, are you there? Yes, sir. Teacher, Okay. sorry. Yes, teacher. Yeah. So, based on that word, let's move to the word weather. Okay, அப்ப weather condition ன்னு சொன்னா எங்கட வளிமண்டலத்துல இருக்கிற நிலைமை இல்லையா? அப்போ weather அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு நாங்க மீனிங் கொண்டு எடுக்க போறோம்னு சொன்னா there's a nice definition for that. The condition of the atmosphere that prevails for a short period of a time in a particular area is called weather. There are some special words that have to be highlighted here. Those are the condition of the atmosphere that prevails for short period of a time in a particular area is called weather. These 4 words are very, very important when you are saying a definition for the weather. வெதருக்கான டெஃபினேஷனை நீங்க சொல்லும் போது இந்த 4 வேர்டும் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. இப்போ வெதர் இஸ் a condition of a atmosphere the condition எப்படியான condition that prevails for a short period of a time in a particular area. ஒரு particular ஏரியால ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல ஷார்ட் டைம்ல இருக்கிற ஒரு atmosphere condition தான் நாங்க சொல்றது weather. Okay, now think about your place. I think you are in a Jaffna. If you are in a Jaffna, that is a particular area. If you are in a Nuvareli, that is a particular area. If you are in a Hatton, that's a particular area. For a short period means it may be for 1 or 2 or 3 or 4 hours. Okay, 4 hours or 5 hours குள்ள இப்போ உங்க இடத்துல இருக்கிற atmosphere condition இதுதான் நாங்க சொல்றது weather. Okay, end of the news, I think you can find the weather report. With the condition, apala solvanga it is in Jaffna today there was raining, ana intana millimeters la irundichu appdin solli varum. Okay, this is called weather. Okay, so this weather condition it may differ from the place to place. Okay, இப்போ the weather conditionங்கிறது வந்து ஒரு இடத்துக்கு இடம் வித்தியாசமா இருக்கும். Now I'm saying in Badulla, not Badulla, in Bandaravela it is little bit raining here. Okay, இப்போ வந்து பண்டாரவெல்ல கொஞ்சமா மழையா இருக்கு. மாத்தலையில பேயல டீச்சர் மழை. Sorry? மாத்தலையில பேயல மழை. மாத்தலையில here they don't have rain, but in Bandaravela we are having rain. Okay, so that's why I'm saying this weather condition it differs from place to place. இது வந்து இடத்துக்கு இடம் வித்தியாசமா இருக்கும். If you are in Nuvareli, there you can find mist. என்ன இப்போ நீங்க நுவரெலியா போனீங்கன்னு சொன்னா அங்க மிஸ்டா இருக்கு. ஸோ எங்களுக்கு ஒரு கூலான ஒரு கிளைமேட் ஒன்று இருக்கு, கோல்ட் வெதர் ஒன்று இருக்கு. பட் இன் ஜெஃப்னா ஓ ட்ரிங்கோ ஓ கொலம்போ ஐ திங்க் யூ டோன்ட் ஹேவ் தட் வெதர் கண்டிஷன் இல்லையா, அங்க வார்மா இருக்கு. பட் இன் பதுல்ல நுவரெலியா we are feeling cold. Okay, that's why we are saying the weather condition it is vary. It is differ according to place to place. அப்ப weather conditionங்கிறது வந்து எல்லா இடத்துலயும் ஒரே மாதிரி இருக்காது, அது இடத்துக்கு இடம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். Okay, sometime during the day we can find different kind of weather conditions too. Okay, சில நேரங்கள்ல ஒரே நாள்லயே நாங்க வித்தியாசமான weather conditions feel பண்ணுவோம். In the morning, I think we can feel that changes in upcountry. In the morning, we feel very cold and we can find a misty weather condition. After 10 o'clock, 11 o'clock, we will get, we get warm weather condition. Again in the evening, again we get a misty or rainy condition, weather conditions. Okay, ஒரு டேக்குள்ளேயும் நாங்க வித்தியாசமான weather conditions feel பண்ணுவோம்.
ஓகே அப்கண்ட்ரி சென்டர் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்ரீலங்காவில் நாங்கள் நிறைய அது வந்து சேஞ்சஸை பார்க்கலாம். ஏர்லி மார்னிங் நாங்கள் 6 o'clock எழும்பி இருந்தோம்னு சொன்னால் அம்மோயிலா ஸ்டான மாதிரி மிஸ்டியாக இருக்கும், கோல்டாக இருக்கும். ஈவன் வி கான்ட் கீப் அவர் ஹேண்ட்ஸ் இன் த வாட்டர், அவ்வளோ கோல்டாக இருக்கும். பிறகு எப்படியோ ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு ஒரு 10 o'clock பிறகு ஒரு வார்ம் ஒன்று வரும், வார்ம் வெதர் கண்டிஷன். அப்படியே 10 o'clockலேருந்து ஈவினிங் 2-3 வரைக்கும் இருக்கும் அந்த வார்ம். அகெயின் 3 o'clock பிறகு அகெயின் mist or sometime rain எங்களுக்கு கிடைக்கும். Okay, அந்த மாதிரி ஒரு changes we are getting. So that's why I'm saying in between the day also we can find a different kind of weather conditions. Okay, there are some elements which are make these weather conditions. Okay, in the weather conditions, rainy, cold, misty, இந்த வெதர் கண்டிஷன்ஸ் ஏற்படுத்துற சில எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. அதை நாங்க சொல்றது வெதர் எலிமெண்ட்ஸ். ஓகே, so when we observe the environment, the things that we feel and see such as temperature, rainfall, so we call all these as elements of weather elements என்று சொல்றது. அப்ப எங்களுக்கு இந்த weather conditions தார எலிமெண்ட்ஸ் நாங்க சொல்றது weather elements. There are very important weather elements. Temperature. If you have a warm weather condition, then there the temperature will be very high. Okay, உங்களுக்கு weather ஒரு வார்மான வெதர் கண்டிஷன் இருக்கும் என்று சொன்னா அதுக்கு ரீசனான எலிமெண்ட் என்னன்னு சொன்னா டெம்பரேச்சர். டெம்பரேச்சர் ஹையா இருக்கும் போது எங்களுக்கு வார்மான வெதர் கண்டிஷன் இருக்கும். டெம்பரேச்சர் லோ ஆகும் போது எங்களுக்கு கூலான வெதர் கண்டிஷன் இருக்கும். So temperature is one of a weather element. Understand? I Yeah. don't understand a temperature. Temperature. Yes, teacher. டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறது வந்து வெப்பநிலை அப்படின்னு வந்து நாங்க சொல்றது. ஓகே, ஸோ டெம்பரேச்சர் மீன்ஸ் இன் வார்ம் கிளைமேட்டிக் வார்ம் வெதர் கண்டிஷன் நீங்க ஒரு சூடை ஃபீல் பண்ணுவீங்க தானே ஒரு நாள்ல. ஒரு டே இப்போ இன்றைக்கு மார்னிங் இன்றைக்கு மத்தியானத்துல நீங்க வந்து ஒரு சூடான ஒரு வெதர் கண்டிஷனை ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க. The reason for that weather condition, temperature. Okay, temperature வெப்பநிலை என்று நாங்க சொல்றது. We receive the temperature from the sun. Sun is the major source for the earth's temperature. ஓகே, அப்ப இன்றைக்கு சூரியன் வரும் என்று சொன்னா எங்களுக்கு வார்மான கிளைமேட் இருக்கு. அப்ப சூரியன் எங்களுக்கு என்ன தர? ஹீட் தரார் இல்லையா? அந்த ஹீட்னால எங்களுடைய டெம்பரேச்சர் வந்து ஹையா இருக்கும், லோவா இருக்கும், டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த atmospheric condition. Okay, but temperature is one of a weather element. We will learn these things in detail later. Okay, but now to just keep in your mind, temperature is one of a weather element. நாங்க இந்த ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்ஸை பத்தி பிறகு படிப்போம். அத இப்ப நீங்க டெம்பரேச்சர்ங்கிறது வந்து ஒரு வெதர் எலிமெண்ட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரைட். Sometimes in our atmosphere we may get rain. இல்லையா? சில நேரங்கள்ல நீங்க வெளியில போய் நிற்கும் போது என்று மழை பெய்யும். ஓகே, so that weather elements we call that as rainfall. மழை பெய்யும் இல்ல, ரெயின் என்று நாங்க சொல்ல மாட்டோம், rainfall என்று சொல்லுவோம். ஓகே, டெம்பரேச்சர்ங்கிறது ஒரு one of a weather element. ரெயின் வாரது நாங்க சொல்றது rainfall என்று சொல்லுவோம். rainfall is one of a weather element. Sometime you may get cold. இல்லையா? சில நேரம் உங்களுக்கு கோல்டா இருக்கும். Reason is wind. ஓகே, அந்த வெதர் கண்டிஷனை தர வெதர் எலிமெண்ட் வந்து wind, காற்று வீசையில எங்களுக்கு கூலா இருக்கும். ஓகே, so wind. And another weather element is there, humidity. Okay, humidityங்கிறது வந்து ஈரப்பதம். That is not in your syllabus, so no need to worry. Another one is cloud. Okay, cloud also one of a weather condition, weather element. So if you have so much of if there are so much of cloud in the sky, what will happen? How about the weather?
நிறைய clouds உங்களோட வானத்துல இருந்தா எப்படி இருக்கும்? Rainy weather. Sometimes we may get rain and sometime we may get cool. இல்லையா? ஆகவே தான் we are saying temperature, rainfall, wind and cloud. These are main weather elements. Okay? இதுதான் மெயினான weather elements. Okay. Have you ever heard a weather forecast, weather report before? Weather reports கேட்டிருக்கிறீங்களா? But it's No. Please listen to a weather report tomorrow. Okay. So daily, after the news or end of the news, you can find the weather report. Okay. It may be broadcast in the TV or FM, radio. Okay, radio newsல சரி அல்லது டிவில போற நியூஸ்ல சரி நியூஸ் டே எண்ட்ல வந்து weather reports வந்து வாசிப்பாங்க. Okay, so please listen to that weather report. Okay, now in your textbook there is a small weather report. Study the weather report carefully and do that 1 2 3 4 5 questions. Okay, உங்களோட ஸ்க்ரீன்லயும் வந்து இருக்குது பாருங்க ஒரு வெதர் ரிப்போர்ட் ஒன்று இருக்கு. டியூரிங் த லாஸ்ட் 24 hours ending at 9 a.m. today the maximum rainfall of like that there's a weather report. Read that carefully and do this activity. No need to write the questions, write the answers only. செய்யுங்க பாப்போம். the report எழுதிட்ட ஆச்சல்ல. இல்ல எழுதாதீங்க, அதான் சொன்னேன் no need to write அப்படின்னா எழுத தேவையில்ல. ரிப்போர்ட்டையும் எழுதாதீங்க, கொஸ்டினையும் எழுதாதீங்க. பட் ரிப்போர்ட்டை கேர்ஃபுல்லா வாசிச்சு கொஸ்டின்ஸையும் கேர்ஃபுல்லா வாசிச்சு கொஸ்டின்ஸ்க்கான கேள்வியை உங்களோட நோட் புக்ல ஆன்சரை நோட் புக்ல எழுதுங்க. ஃப்ரீ டைம் இருக்கும்போது கொஸ்டின் எழுதிக்கலாம். ஆமா, எஸ். Do it quickly. Only 5 questions na, you can complete it quickly.
Shall we discuss the answer? Wait. Okay, teacher. Okay. Yeah. Let's read the. Who is going to read the weather report? Devona, can you? Teacher Nivendran. Nivendran, read. During the Last. last 24 hours, ending at 9 a.m. today, the maximum rainfall of 200 mm Millimeter. reported from Charge. Kunagara Kattunayake. while the maximum temperatures of 30 Celsius was reported from Trincomalee. The minimum temperatures of 12 Celsius was reported from Noorlia. There will be heavy rains in the west, south, and western slope of the Central hills during the next 24 hours due to southwestern winds. Very good. Thank you. Yeah, I'll read it again. During the last 24 hours, ending at 9 a.m. today, the maximum rainfall of 200 millimeter, mm means millimeter, was reported from Kattunayake, while the maximum temperature of, we read this as 30 degrees Celsius, 30 degrees Celsius, okay, was reported from Trincomalee. Okay. கடந்த 24 மணித்தியாலங்கள் முடிவடையும் போது 9 மணிக்கு முடிவடையும் போது the maximum rainfall என்று சொன்னா அதிகமான மழை வீழ்ச்சி 200 மில்லிமீட்டர் வந்து கட்டுநாயக்கையில ரிப்போர்ட்டட் ஆகியிருக்கு. அதே நேரம் maximum temperature of 30 degrees Celsius was reported from Trincomalee. அதிகமான temperature 30 degrees Celsius வந்து Trincomalee ரிப்போர்ட்டட் ஆகியிருக்கு. The minimum temperature of 12 degrees Celsius was reported from Nuwara. Okay, minimum and sonna kuranja temperature 12 degrees Celsius Nuwara reported ahirukku. There will be heavy rains in the west, south and western slopes of the central hills during the next 24 hours due to southwestern winds. எதிர்வரும் 24 மணித்தியாலங்கள்ல சவுத் வெஸ்டர்ன் விண்டால தென் மேற்கு காற்றால என்ன நடக்கும்? There will be, it's a prediction, okay. அதிகமான மழை வீழ்ச்சி எங்க இருக்குதா? வெஸ்ட், சவுத் அண்ட் வெஸ்டர்ன் ஸ்லோப், சென்ட்ரல் ஹில் பார்ட்ல வெஸ்ட், சவுத் அண்ட் வெஸ்டர்ன் ஸ்லோப்ல அதிகமான மழை வீழ்ச்சி கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லி this weather report is there. Okay, the first question. Name the weather elements presented in this weather report. In the weather report la solli irukra weather elements. Tell me, what are the weather elements? Yeah? 200. What? No, weather elements kana. Name the weather elements only. You know, temperature, rainfall, wind, cloud. Temperature,
False. Temperature. Only temperature. No, and rainfall. 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 Another one. One more is there. What is that? Wind. Wind. Rainfall, temperature, wind. இந்த 3 weather elements பத்தி தான் இந்த weather reportல இருக்கு. Yeah. Next question. What is the maximum rainfall in millimeters according to the report? Maximum rainfall எவ்வளோ? 200 millimeter. Of course, 200 millimeter. அப்ப rainfall நாங்க எப்படி சொல்லுவோம்? Millimeterல சொல்லுவோம். Right. Write the places where maximum and minimum temperatures have been reported. Kurunagala. Maximum Tirunelveli. Trincomalee. Minimum Nuwara. Muraliya. Yeah, maximum temperature was reported in Trincomalee and minimum temperature was reported from Nuwara. Yeah, good. Trincomalee and the Nuwara is the correct answer for the third question. Yeah, next one. Name the direction of the wind that blows into the country. எங்கட நாட்டுக்கு ப்ளோ ஆகுது காற்று வீசுற திசை என்னன்னு சொல்லி இருக்காங்க. Western. Southwestern. Southwestern. West or southwest? Southwest. Southwest. Yeah. Southwest directionல தான் இப்ப எங்களுக்கு வந்து wind blow ஆகுது. Good. Teacher, southwest எழுதணுமா western எழுதணுமா? West என்று எழுதணும். Western என்று சொல்றதுல west. Okay? Southwest. Direction தானே நாங்க சொல்றது southwest. Yeah, good question. Next. What is the weather forecast revealed by the weather report? Weather forecast என்று சொன்னா இப்படி நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றது weather forecast. எதிர்வு கூறுறது. Yeah. Winds. 30 Celsius, 12 Celsius. ஐயோ இல்ல. What is the weather forecast revealed by the Wind. futureல நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றது தான் weather forecast. இப்படி சொல்லுவாங்க நாளை இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும். ஓகே அப்படி சொல்லுவாங்க தான். நீங்க வெதர் ரிப்போர்ட்ஸ் கேட்டிருப்பீங்கன்னு சொன்னா நான் சொல்றது இன்னும் ஈஸியா இருக்கும். Winds. நான் No. கேட்டதில்ல டீச்சர். அது தானே நிவேந்திரன் நாளைக்கு கேளுங்க. சக்தி டிவில நீங்க Western அப்படியே கேளுங்க. நோ 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 இல்ல இந்த வெதர் ரிப்போர்ட்ல பாருங்க there will be heavy rain. முடியுது. There will be heavy rain. Okay. So there will be heavy rain in the west, south and western slope of the central hills during the next 24 hours. இதுதான் weather forecast. Okay? டீச்சர். That answer. Okay. So today we learned about the weather elements and how we can find the Teacher, weather. last answer. The green color mark full. Yes. That is the answer, darling. Okay. So today we learned about the weather condition, weather elements. For your homework. அடடா க்ளோஸ் பண்ணிட்டனே டீச்சர். Bye teacher. Okay, bye-bye. Good night. Stay safe. Let's wrap up the class. Bye, teacher. Good night, teacher. Bye, teacher. Bye.